Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keisha Puti Alifya. Di sini saya akan menginterpretasikan video yang terlampir di e-learning. Have you ever thought to yourself before going to sleep, tomorrow is the day I'll change. Tomorrow is the day I'll get up early in the morning, have a healthy breakfast, go for a morning jog, breathe fresh air. Tomorrow is the day I want to change to who I really want to be, the best version of myself. Pernahkah kamu berpikir sebelum tidur, besok adalah hari aku akan berubah, bangun pagi, sarapan sehat, lari pagi, dan menghirup udara segar. Besok adalah hari di mana aku berubah menjadi versi terbaikku. Well, change doesn't come easy. You have to incorporate certain habits in your life that'll eventually lead to you becoming the best version of yourself. You'll also have to eliminate certain habits that are hindering your path. Perubahannya tidak mudah. Kamu harus menggabungkan kebiasaan tertentu ke dalam hidupmu yang akan membantu menjadi versi terbaik dari dirimu. Dan kamu juga perlu menghilangkan kebiasaan yang menghambat kemajuanmu. Well, how long will it take you to form a new habit or get rid of an old one? Most people will tell you it takes exactly 21 days for a person to form a habit or get rid of an old one. I remember once in high school, one of my teachers told me it takes exactly 21 days for me to form a new habit. And I thought, this is my chance to become a bed maker. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan baru atau meninggalkan kebiasaan lama? Kebanyakan orang mengatakan waktu yang dibutuhkan yaitu 21 hari. Saya ingat saat di SMA, guru saya berkata, butuh 21 hari untuk membentuk kebiasaan kamu. Dan saya berpikir ini kesempatan saya untuk mulai merapikan tempat tidur sendiri. I thought that for the next 21 days, instead of getting up every day and yelling, "Mom, please don't forget to make my bed today," I thought I'd do it myself. Day by day, early in the morning, 6 a.m., even on days I was running late, I got up every morning and I made my bed. And I hated every second of it. Saya memutuskan bahwa selama 21 hari ke depan, daripada bangun setiap pagi dan berteriak meminta tolong ibu untuk merapikan tempat tidurku, sekarang saya akan melakukannya sendiri. Setiap hari saya bangun pagi sekali. Bahkan di hari saya terlambat, saya akan merapikan tempat tidur saya. Dan saya sangat benci setiap melakukannya. And by day 22, I opened my eyes and the first thing I did was say, "Mom, please don't forget to make my bed today." I quit. And of course, that was expected. And I thought, okay, maybe I'm just going to be a little bit worse at life than bed makers. Whatever. I do not exaggerate if I say that this 21-day theory is the most famous myth in the world of self-development. Let's dive a little into our theory to understand where the number 21 came from and the reasons for its spread in self-developmental books and courses. Hari ke-22, ketika saya bangun, dan hal pertama yang saya lakukan adalah berkata, "Ibu, tolong jangan lupa merapikan tempat tidurku hari ini." Saya pikir saya memang tidak sebaik orang yang bisa merapikan tempat tidur sendiri. Saya tidak melebih-lebihkan jika teori 21 hari ini adalah salah satu mitos terkenal dalam dunia pengembangan diri. Mari kita telaah dan pahami asal teori 21 ini untuk pengembangan diri.
Dr. Maxwell Maltz was a plastic surgeon in the 1950s when he began noticing a strange pattern among his patients. For example, in a nose job, he saw that the patient took exactly 21 days to get used to start seeing his or her new nose. He also noticed that if a patient had an arm or leg amputated, the patient would acknowledge the feeling of their new limb for exactly 21 days before starting to get used to their new condition. Dr. Maxwell Maltz adalah ahli bedah plastik di tahun 1950-an yang memulai memperhatikan pola yang tidak biasa di antara pasiennya. Bahwasanya setelah menjalani operasi hidung, ia mengamati bahwa pasiennya memerlukan waktu tepat 21 hari untuk bisa terbiasa melihat hidung barunya. Ia juga mencatat bahwa pasien yang mengalami amputasi lengan atau kaki akan menyadari perasaan anggota tubuh barunya selama 21 hari sebelum beradaptasi dengan kondisi barunya. Dr. Maltz published his theory in a book that went very famous in that era and sold over 30 million copies. And here, the conflict started brewing. And it made sense why people were starting to believe his theory. Why? Number one, the number 21 is considered a short period of time, and that's also considered a source of temptation, which means something you can do. Number two, the number 21 is also long enough to be believable. A difficult challenge, but not impossible. Dr. Maltz menerbitkan teorinya dalam sebuah buku yang menjadi sangat terkenal pada zamannya, yang mana terjual dari 30 juta kopi. Dan disinilah konflik bermunculan. Dan masuk akan mengapa orang bisa mempercaya teorinya. Mengapa? Pertama, angka 21 dianggap periode yang singkat untuk tantangan yang bisa dilakukan. Kedua, angka tersebut cukup lama untuk dinilai sebagai sesuatu yang menantang, namun tetap mungkin dicapai. I mean, who wouldn't love to change their whole life within just 21 days? Wouldn't you love to start waking up early in the morning every day? Wouldn't you love to start cooking healthy recipes? Wouldn't you love to start drinking weird smoothies? And all within less than 1 month? We'd go for it in a heartbeat. Maksud saya, siapa yang tidak ingin mengubah seluruh hidupnya hanya dalam waktu 21 hari? Bukankah akan menyenangkan bisa bangun pagi setiap hari dan memasak makanan sehat atau bahkan mencoba smoothie unik? Semua ini bisa dilakukan dalam waktu kurang dari sebulan. Kita pasti akan langsung mencobanya tanpa berpikir panjang. So is it true? Can we really change our lives within 21 days? I know that sounds very exciting, but there are actually a few factors you'd have to consider to be able to estimate the time it'll take you to form a new habit or get rid of an old, toxic one. Number one is the complexity of your goal. If I decide to start eating fruit daily, which is considered a simple habit, I'd probably take less time than if I want to acquire a complex athletic skill, like a tennis serve. Jadi apakah kita benar-benar bisa mengubah hidup hanya dalam 21 hari? Meskipun terdengar menggiurkan, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk membentuk kebiasaan kamu atau meninggalkan kebiasaan buruk. Salah satu faktor penting adalah tingkat kesulitan tujuan. Sebagai contoh, membiasakan diri makan buah setiap hari tentu lebih mudah dan memerlukan waktu lebih sedikit daripada menguasai keterampilan atletik yang rumit seperti teknik servis dalam olahraga tenis. Number two, behavior consistency affects the speed of acquisition.
Me repeating a certain behavior for 3 minutes a day is different than my friend repeating the same behavior for 30 minutes a day. So we want to clear things up. How long will it take us to form a new habit or get rid of an old one? And is there a reliable study that we can depend on? Answer is yes. There is a famous study by the psychologist Philip Lally titled How Are Habits Formed? Kedua, konsistensi perilaku mempengaruhi seberapa cepat kebiasaan dapat terbentuk. Melakukan perilaku tertentu selama 3 menit sehari berbeda dari melakukannya selama 30 menit. Jadi berapa lama sebenarnya kita memerlukan waktu untuk membentuk kebiasaan baru atau menghentikan yang lama? Ada studi terkenal oleh psikolog Philip Lally yang berjudul How Are Habits Formed? The study followed 96 people over a period of 12 weeks. Each person chose a new 12-week habit to work on, such as drinking 3 cups of water before lunch or running for 15 minutes after dinner. After 12 weeks, the data was analyzed to determine the time needed to move from the old habit to start subconsciously carrying out the new one. And after 12 weeks, we found that it took approximately 2 to 8 months in order for the task to become a habit, and 66 days to be exact. Studi ini melibatkan 96 partisipan selama 12 minggu, di mana setiap orang memilih kebiasaan tersebut menjadi otomatis berkisar antara 2 hingga 8 bulan. Secara rata-rata, kebiasaan baru memerlukan 66 hari untuk tertanam dan dilakukan tanpa berpikir secara sadar. The difference in time it took to form a habit was largely due to the task itself, the person, and their circumstances, as some were able to form the habit within 18 days, while others took 254 days. So according to psychologist Lally, if you want to know the time required to form a new habit or get rid of an old one, the truth is that you may need 2 to 8 months and not just 21 days. Waktu yang diperlukan untuk membentuk kebiasaan baru sangat dipengaruhi oleh jenis kebiasaannya, individu yang melakukannya, serta situasi masing-masing. Beberapa orang dapat mengadopsi kebiasaan baru dalam waktu 18 hari, sementara yang lain mungkin memerlukan hingga 254 hari. Menurut psikolog Lally, waktu yang dibutuhkan untuk mengubah kebiasaan lama berkisar antara 2 hingga 8 bulan. Sehingga durasi pembentukan kebiasaan ini bisa sangat bervariasi tergantung pada konteks dan karakteristik kebiasaan yang dimaksud. Guys, whether it's 2 months, 3 months, a year, 2 years, it doesn't actually matter how long it takes, as much as it matters that you have to begin with today. And once you begin, make sure to maintain your new habit. Make it part of your schedule. Set reminders. Create a supportive environment. And most importantly, you don't have to be perfect. Making a mistake once or twice has no lasting effects on your behavior. Actually, that'll give you time not to rush yourself into things. You have to give yourself time and not just rush yourself into becoming a better version. Guys, berapapun lama waktu yang dibutuhkan, yang terpenting adalah kamu harus mulai sekarang. Setelah memulai, jaga kebiasaan baru tersebut agar tetap menjadi bagian dari rutinitas harianmu. Buatlah pengingat, ciptakan lingkungan yang mendukung, dan ingatlah bahwa tidak perlu sempurna. Berikan waktumu untuk berkembang perlahan menuju versi yang lebih baik. If I want to become a better person, I'll have to commit to the system and embrace the process. That way, I'll commit to making tiny improvements rather than rushing myself too hard into things.
Change is not always easy and it's not always simple, but with enough dedication, any habit can be reshaped. So if you really want it, becoming the best version of yourself, get up today and start working on it. I promise you'll get there. Thank you. Jika saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik, saya harus berkomitmen pada proses dan menikmati setiap langkahnya. Dengan demikian, saya akan fokus pada peningkatan kecil yang bertahap. Meskipun tidak sederhana, namun dengan dedikasi yang cukup, kita bisa mengubah kebiasaan apapun. Jadi, jika kamu benar-benar ingin menjadi lebih baik, maka capailah. Saya yakin kamu bisa. Terima kasih. Sekian dari saya untuk interpretasikan video yang ada di e-learning. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.